All right, so I'm going to start now. Today we'll be talking about the rest of um, the remaining, a bit of what's remaining from our vector syllabus. All right. So we'll start off with something called the vector equation of a line, and then we'll go on to talk about how to find the angle between two vectors when it comes to using their vector equations, and then we'll move on to things like point of intersection and whatnot. Um, Point of intersection and concepts such as um, lines that are skew, meaning that do not meet one another, and we'll also be talking about a distance of certain points on a line from another point. And we'll be talking about all of these using the vector equation of a line. So that is one new concept that we'll be talking about and that we'll be using um, in the topics to come. সামাইন শুনতে পারতেছো আমার কথা? বোর্ড দেখা যাচ্ছে? সামাইন. All right. So let's get started. First of all, I'd like to explain what exactly this vector equation is all about. Excellent. So let's say this is a vector, and ekhane we have A, and ekhane we have B. All right. And let's say we have another vector over here, which is vector O, and somewhere down the line we have another vector P. So we can say that we have a bunch of vectors here, one being the vector OA, the other being AB, the other being OB, ঠিক আছে? And another vector being OP. All right, so these are vectors that might interest us. Acha. So what exactly is a vector equation? And what is the vector equation trying to give us? Well, the vector equation gives us a, um, a way to figure out the position vector of any unknown point on a particular line. So vector equation gives us the position vector of any unknown point on a line. In this case, the line we're talking about is the dark blue line over here. ঠিক আছে? আচ্ছা। So let's say এখানে তুমি ও এ ভেক্টরটা জানো বা এর কোঅর্ডিনেটস জানো, বির কোঅর্ডিনেটসও জানো, তুমি জানতে চাচ্ছ পির কোঅর্ডিনেটস কি, or in other words you want to know what the vector OP is. All right, so let's say you want to figure this out. One way to think about this is the vector OP may be thought of as OA, O থেকে A তে যাবা, plus A থেকে P তে যাবা. All right, so the next thing I can say is, okay, since OP is OA plus AP, since we already know OA, however, since we do not know AP, there must be some other way to express AP. All right, so we can say that AP is basically some constant lambda multiplied by the vector AB. Now what does this mean? দেখো
AP is basically A পয়েন্ট থেকে A পয়েন্টে আসা, A থেকে P এই রাস্তাটার কথা বলতেছে, এই ভেক্টরটার কথা বলতেছে। But I can say যে look, if you want to go from A to P, it's going to be some multiple times of this vector over here. For example, AB একটা, দুইটা, হয়তোবা তিনটা AB, তিনটা AB এর পরে তিনটা AB ডিরেকশনে গেলে তুমি AP ডিরেকশনে যাচ্ছ, or 3 ABs will give you 1 AP. So that, and since I do not know that number যে কতগুলা AB is gonna give me AP, I am writing it as this missing constant lambda. So I can say, look, AP is some multiple of the vector AB. Now look, we can figure out the vector AB, ঠিক আছে? Because OA and OB are known to us. So we can figure out the vector AB. So ultimately, this is what our equation looks like. যে OP, the position vector of P, is basically OA, the position vector of A, plus some multiple lambda of AB. So eta is the position vector of any known point on the line, on our line, ঠিক আছে? Since air coordinates is known to us, OA will be known to us. This AB is called the direction vector of the line. AB is called the direction vector of the line. কেন? Because AB is a vector that falls along the line. So it is parallel to our line, or it is literally sitting on our line. And what about OP? OP is the position vector of any unknown point on our line, যেটা আমাদের vector equation দেওয়ার কথা. So ultimately, what do we have? We have in this box, we have in this red box an equation which gives us which gives us an idea of the position vector of this missing point P, which is on our line, in terms of one of the points that are known to us, again on the line, plus some multiple of a direction vector which is also known to us. This right here is the vector equation of this particular line. Now obviously it doesn't look like this. You need to put in numbers here. Let me show you what a vector equation might look like. For example, এই OP-টাকে ওরা usually denote করে vector R হিসেবে. R is the vector of the missing position vector. So অনেক সময় একটা example হিসেবে হতে পারে R is equals to 1 2 3 plus lambda times, let's say, 5 6 7. This right here is an example of a vector equation of a particular line. কোন line কি line কিছুই জানি না, but we do know one thing about that line, or two things about that line. This vector is the position vector of a point on that line, just like OA was here for us, plus lambda to just a constant, and this 5 6 7 is a direction vector for our line. Direction vector টা মানে কি? It might be that ওই লাইনটার উপরেই এই 5 6 7 টা আছে. For example, এখান থেকে এখানে যেতে হলে the vector is 5 6 7, or it is somewhere above or below the line, the 5 6 7 vector, as long as it is parallel to our line, this big line. So this is an example of a position of a vector equation of a particular line. আবার এটা ij ফর্মেও হইতে পারে, 2i plus 2j plus k plus lambda times bracket দিয়ে 5i plus 6j plus 7k. This is another example of a vector equation of our line.
Again, this vector is a position vector of a known point. This vector is a direction vector. ল্যামডার সাথে বা কনস্ট্যান্টের সাথে যেটাই থাকে, that is always the direction vector. এখন তোমরা বলতে পারো, আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া, coming back to this, can we not say যে OP is equals to OB plus lambda times AB? Absolutely. তুমি বলতে পারো যে ও থেকে পি তে যাইতে হলে আমার ও থেকে বি তে যাইতে হবে প্লাস বি থেকে পি তে যাইতে হবে। নাও বি থেকে পি তে যাওয়া is essentially again some multiple of AB, right? ফর এক্সাম্পল, এ থেকে পি তে যাইতে হইলে হয়তোবা তিনটা এবি লাগতো, কিন্তু বি থেকে পি তে যাইতে হইলে তোমার তিনটা না, হয়তোবা দুইটা এবি লাগতো। সো দ্য ভ্যালু অফ দ্য কনস্ট্যান্ট উড বি ডিফারেন্ট। সো একই লাইনের মনে করো দুই রকম ইকুয়েশন দেখতে হইতে পারে, ঠিক আছে? ইট ডিপেন্ডস অন হোয়াট ইউ ইউজ হিয়ার অ্যান্ড হোয়াট ইউ ইউজ হিয়ার, ঠিক আছে? আচ্ছা, so what is so তার মানে in a vector equation the constant or the lambda or k or mu, whatever constant you keep beside the direction vector remains as that constant. এখানে কিছু বসানো লাগবে না এখন, because we do not need to know the point in this situation. যখন আমাদের একটা স্পেসিফিক পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটস অর পজিশন ভেক্টর অফ ওপি বের করা লাগবে, তখন ইউ উইল সি হাউ উই ফাইন্ড সার্টেন ল্যামডা ভ্যালুস, যে আচ্ছা কত কত মাল্টিপল অফ দ্য ডিরেকশন ভেক্টর গেলে আমি এই পয়েন্টটা পাবো। বাট this right here these are general equations. ফর এক্সাম্পল, এখানে যদি তুমি ল্যামডা ইকুয়ালস টু 2 বসাও, একটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটস পাবা, ফর এক্সাম্পল এ পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটস পাবা পি, তুমি ল্যামডার ভ্যালু যদি 5 বসাও হয়তোবা এই লাইনের এ পয়েন্টটা পাইতা। ল্যামডা যদি -2 বসাও হয়তোবা এটার কোঅর্ডিনেটস পাবা। আর এর ভ্যালুটা ইজ দ্য ভ্যালু অফ ওপি, দ্য পজিশন ভেক্টর অফ এনি মিসিং পয়েন্ট। সো ফর এক্সাম্পল, আমরা যখন জানি যে y ইকুয়ালস টু 2x প্লাস 5, ইট মিনস এই লাইনের উপরে এক্স এর ভ্যালু 1 বসালে তুমি এই পয়েন্টটা পাচ্ছ, এক্স এর ভ্যালু 2 বসালে হয়তোবা এই পয়েন্টটা পাচ্ছ, এক্স এর ভ্যালু 5 বসালে হয়তোবা এই পয়েন্টটা পাচ্ছ। জাস্ট লাইক দ্যাট the vector equation is going to give us a general form of an equation, যেটা আমি appropriately lambda বা constant এর ভ্যালু বসায় বসায় I can find the equation of different points. So একটা এক্সাম্পল দিই। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? তোমরা দুইজনেই তো আছো। সামাইন আসো। আচ্ছা, so let's take a look at an example. Suppose I give you যে a line passes through the points A, যেটা কোঅর্ডিনেটস হচ্ছে 1 2 3, B যেটা কোঅর্ডিনেটস হচ্ছে 5 6 7, and I ask you to find the vector equation of তোমার হচ্ছে গিয়ে the line, ঠিক আছে? So what exactly is the vector equation? Vector equation হচ্ছে গিয়ে, and again তোমার ডায়াগ্রাম আঁকা লাগবে না, but just to give you an idea since you're still very fresh into this concept, suppose this is our line, this is A, this is B, and this is your origin O. You need to come up with a general equation or vector equation for a missing point, যেটা ব্যাপারে তুমি কিছুই জানো, let's say P এখানে। So the idea is O থেকে P তে যেতে হলে you go from O to A plus A to P, and A to P can be written as lambda times AB. So the way to go about is R, and remember তোমার question paper দেখবা a OP or the vector equation, sorry, the position vector of our missing point is always denoted as ছোট bold letter R, bold R, ঠিক আছে?
So r is equals to OA plus lambda times AB. So what you need is r is equals to 1 2 3, which is OA plus lambda times AB. So AB vector ta lagbe. AB vector is our direction vector. Why? Because it is collinear. A and B are collinear to our line, or is parallel to our line, or is sitting on our line. So AB is AO plus OB. So AO is -1, -2, -3, plus OB is 5 6 7. So 4 4 4, suppose. So 4 4 4 is our direction vector. You can write the answer in this way, or you can even use the IJ form. We say this is the vector equation of this particular line. um any questions, Sajid? Aso? Okay. So so this is the vector equation of a line. So a vector equation here is what we'll be talking about in the next subtopics. ठीक है sir? So you need to have a very strong understanding of what this vector equation is all about. Okay. Now, before we move on to points of intersections or whatever, ওই type of ideas, let's talk a bit about angles. So let's talk about angles between two lines using vector equations. Recall that in order to find the angle between two vectors, let's say theta, the formula is cos theta is equals to first vector dot product with the second vector divided by the product of their modulus. So যদি তোমাকে দুইটা লাইনের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল বের করতে বলি, you need two vectors and then just formulaতে বসাই দিবা. However, suppose I give you two vector equations. R1 হচ্ছে 1 2 3 lambda 5 6 7, R2 হচ্ছে 8 9 10 plus mu, let's say 0 1 5. কি দিলাম আমি তোমাকে? I have given you two vector equations of two different lines, R1 and R2. ঠিক আছে? And I ask you, look, just find me the angle between them. Now you've just learned this formula and now you're confused যে এখানে তো চারটা ভেক্টর আছে. Which two will I be using to find the angle? Do I use eta and eta? Do I use eta and eta? Do I use eta 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 eta? Which one do I use? So remember a few things. The first vectors, eta and eta, are position vectors of individual points on the line. These are the direction vectors for those lines, for those individual lines. If you think about it, it's the directions that will give us a measure of that will give us an idea of their angles. Why? Because if this is R1, 5 6 7 টা কোথায় হতে পারে? 5 6 7 টা এটা হতে পারে, এই ভেক্টরটা হতে পারে 5 6 7. If this is R2, 0 1 5 টা কোথায় হতে পারে? 0 1 5 টা ফর এক্সাম্পল এতটুক হতে পারে, 0 1 5. এইটা এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট, এইটা এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট, তুমি যদি এদের মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা বের করো, লেটস ড্র্যাগ দিস ওয়ান এন্ড পুট ইট হিয়ার. হয় নাই, প্যারালাল করতে হবে আমার. Let's drag this guy, and which is obviously parallel to R2, and just drag it here and imagine যে এটা parallel. এদের মাঝখানে যা অ্যাঙ্গেল অ্যাকচুয়ালি লাইনের মাঝখানে তাই অ্যাঙ্গেল. So we will definitely be using the direction vectors of the lines
to find the angles. So all you have to do is এখানে তেমন কিছু চিন্তা করা লাগবে না. You will forget about these guys and only focus on the vector equations, sorry, on the direction vectors as your A and B. So তুমি কি করবা 567.015 করবা এটা and then ওদের individual modulus multiply করে দিবা cos theta বের হয়ে যাবে. So this was a very simple concept যে if you are given vector equations তাহলে all you have to do is um, follow the formula using the direction vectors. Now let's talk about something very interesting, and that is skewness and point of intersections. একটা জিনিস খেয়াল করো, in 2D or 3D, if two lines are parallel, they never intersect. In two dimension though, if two lines are non-parallel, somewhere down the line they will intersect. But this is definitely not true when it comes to 3D lines. তুমি 3D তে just দুইটা লাইন নন প্যারালাল করে দিলে গ্যারান্টি দিতে পারবা না they will intersect. Let's say this is a side view of a three-dimensional plane. হতে পারে একটা let's say aircraft, একটা প্লেন এইদিকে যাইতেছে, আরেকটা এয়ারক্রাফট এইদিকে যাচ্ছে। এইদিকে মানে হচ্ছে ল্যাপ ইয়ের ভিতরে, তোমার স্ক্রিনের ভিতরে যাচ্ছে, উপরে না। let's say three dimensionally, let's say ভিতরে যাচ্ছে, ভিতরে মনে হয় যে এই ক্রস দিয়ে ডিনোট করে ভিতরে যাওয়া। let's say একটা ভেক্টর পেজের ভিতরে যাচ্ছে, they will never intersect. They are non-parallel but they will never intersect because ওরা three dimensionally different planes এ আছে। এই জিনিসটা ডেমনস্ট্রেট করার জন্য তোমরা দুইটা পেন্সিল নাও, একটা পেন্সিল তোমার মুখের সামনে রাখো and আরেকটা পেন্সিল ওই পেন্সিলটার নিচে রাখো। So three dimensionally দেখবা যে even if you're changing the directions of one of the pencils, they are একটা আরেকটার উপরে থাকতে পারে always, no matter where the pencils point, parallel হোক non parallel হোক, because একটা আরেকটার উপরে তোমার হচ্ছে গিয়ে they may never intersect. এই টাইপের সিচুয়েশন গুলাতে when in three dimension two lines do not intersect, this is what we call skewness. The lines are said to be skew. The lines are said to not intersect each other. এই কনসেপ্টটা বুঝছো তোমরা দুইজন? সামাইন আসো? আচ্ছা, so what is this idea about skewness and point of intersection? Let's say we have an example. Let's say R1 is equals to 1 2 3 plus lambda times 5 6 7, and R2 is again 8 9 10 R mu into 0 1 5. And I ask you three questions, একটা question, দুটা question. Find out if R1 and R2, which are two lines, if R1 and R2 intersect, okay, or if they are skew. Number two, if they intersect, find the point of intersections. So finding the point of intersection is very easy once you prove if they intersect or not. So what is this idea of intersection? দেখো, so this is very important.
Remember what R1 was. R1 was the equation of this line. All right. X second একটু দাঁড়াও তো. Okay, just give me a minute.